Y estamos en vivo, we're live. Hola, creador. Woohoo! Woohoo! Estoy súper contenta de recibir en este espacio a Laleh Hanckok. Laleh, hi, how are you? I'm so happy to have I'm you here. I'm so excited. I'm like giggly, you know? Estoy tan emocionada, es como si así, jijiji. We don't have a word for giggly, we have jijiji. No tenemos una palabra para decir eso. Um, no, estamos creando algo de una energía que me encanta. We are creating something with an energy that it's so amazing. The energy of freedom. Estamos creando algo con esta energía tan maravillosa que es la energía de la libertad. So, what is freedom for you? ¿Qué es libertad para ti? You know, I found when I'm silly and laughing. He descubierto que es cuando soy como tontita y me estoy riendo. You know, freedom has its own zillions of definitions. La libertad tiene sillones de definiciones. Yeah. Each of us is going to have a different perspective based on our life of childhood and adulthood to what freedom means to us. Todos vamos a tener como un punto de vista diferente dependiendo de nuestra infancia, de cómo crecimos y eso va a depender de qué es la libertad para cada uno de nosotros. And we learned so many of them from people we love that are around us. Y eso lo hemos aprendido mucho de las personas que amamos y que nos rodean. Or people we don't like so much. O de personas que no nos caen tan bien. Because the ones we resist are the ones we also pick up their baloney and shit, you know? Porque de las personas que más resistimos son de aquellos precisamente a quienes recogemos toda su mierda. Hola, Barbie. How are you? Hola, Barbie. Hola, hermosa. Barbie was the magician, I think. It's the same Barbie. It was the magician who did my makeup for my photo shoot. Me está preguntando, ¿es esta Barbie la maga que hizo mi maquillaje en mi sesión de fotos? Le digo, sí, es ella. Es esa maga. So, mi amor, Barbie. I adore Barbie. Oh, yeah, me too. Yo adoro Barbie, dice, yo también. Yeah. But you know, this whole thing about freedom, when you're becoming more of you, when you choose more for you, te conviertes más en ti cuando eliges más para ti, hablando de la libertad. You realize it's nothing as solid. Te das cuenta que no es nada sólido. Yeah. But when we make it serious or important or try to figure it out from somebody else's world. Pero cuando lo hacemos serio, importante, o tratamos de descifrarlo desde el mundo de alguien más, then we have a neediness for freedom. Entonces, creamos una necesidad, ¿sí? Por la libertad. Otherwise, you're going to ask questions and choose every 10 seconds. Y de otra forma vas a hacer preguntas y vas a elegir cada 10 segundos. And that's actually one of the tools for the 10 keys to total freedom. Y de hecho, esa es una de las herramientas para las 10 llaves para la total libertad. Yeah, you actually allow you to get out of your head and the nonsense and ask for contribution. Te permites salir de tu cabeza, de toda esa locura sin sentido, hacer una pregunta y entonces recibir una contribución. Like, can I give you a silly example? Te puedo dar un ejemplo bien tonto. Yes, please. Okay. So, a week ago, my body started asking for a darker color hair.
Por ejemplo, hace una semana mi cuerpo empezó a pedir un color más oscuro de cabello. Yeah. Most of you don't know, but I was born with black hair. Muchos de ustedes no lo saben, pero yo nací con el cabello negro. But for like the last 25 years or longer, I've been highlighting my hair and making it brown. Y desde hace como unos 25 años lo he estado aclarando para que se vea café. Yeah. So I went to the shop and asked, okay, body, which color would you like to buy? Y fui a una tienda y le dije a mi cuerpo, bueno, cuerpo, ¿qué color te gustaría comprar? Because usually when I go to the salon, they do it the color they want to do, even though I ask for a different color. Porque si voy a un salón, me ponen el color que ellos quieren, aunque les pida un color diferente. And I thought I'm going to buy one that's dark brown. Y yo pensé, voy a comprar uno que sea café oscuro. But every time I asked my body only picked the one that was the light brown. Can you repeat that, please? Yeah. Is your body talking to you too? Okay. So when I was looking and asking, okay, body, which one would you like to have? Which one will contribute? It kept going to the light brown. Ok. Entonces, cuando yo le preguntaba a mi cuerpo cuál vas a querer, seguía regresando al café claro. Yeah. So I ended up buying the color, but I never applied it to my hair. Y sí compré ese color, pero nunca lo coloqué en mi cabello. Mm-hmm. This morning, I thought I was going to apply it before I fly to Spain. Y esta mañana pensé, me lo voy a poner antes de volar a España. But there was no time to do that today. Pero no había tiempo para hacer eso el día de hoy. But the minute I came on the show, you asked me, did you do something different with your hair? Yes. Y lo chistoso es que cuando nos conectamos ella y yo, lo primero que le dije fue, ¿te hiciste algo en el cabello? Yes, I saw it darker. So my body created what it desired without the color. No. Entonces mi cuerpo creó lo que se le dio la gana. It's just because I perceived an energy and I asked questions. Y fue solo porque percibí una energía y hice preguntas. I had the awareness my body wanted a darker color. Tuve la conciencia de que mi cuerpo quería un color más oscuro. But if I go from my head, it means it can only happen if I go buy the color or go to a salon. Pero si me voy a mi mente, a mi cabeza, me va a decir que eso únicamente puede suceder si voy y compro la cajita o voy al salón de belleza. But our bodies have talents, abilities, and superpowers. Pero nuestro cuerpo tiene talentos, habilidades y superpoderes. And if we get out of the way and become interesting point of view, it's amazing what the body can create by itself. Pero si nos salimos del camino, si dejamos de estorbar y le dejamos al cuerpo ser, nos vamos a sorprender de las maravillas que el cuerpo puede crear. Mm-hmm. And it's funny because I didn't notice it until I was talking on your show to how much darker my hair got today. Y es maravilloso cómo apenas me di cuenta, ahorita hablando en tu show, lo mucho que se oscureció mi cabello. So I wonder, what are you guys asking for that you are looking for an answer to how it shows up? Y me pregunto qué es lo que ustedes están pidiendo que se muestre y que al mismo tiempo están buscando como en esa respuesta para que se muestre. Because, you know, one of the tools is to be an interesting point of view. Porque una de las herramientas es ser el interesante punto de vista. And if we are willing to stop fighting our bodies and be interesting point of view, what else would that create? Y si estamos dispuestos a dejar de pelear con nuestro cuerpo, me pregunto, ¿qué más podemos crear? Yeah.
So I didn't think this is where we would go with our conversation. No me imaginé que íbamos a ir a este lugar con esta conversación. Neither did I. Yo tampoco. I knew it was going to be fun. Sabía que iba a ser divertido. Yeah, because freedom, it's funny, you know? Porque creo que la libertad es algo muy chistoso. I was having the awareness about how much resistance we can have about having freedom. Porque estuve con esta toma de conciencia de cuánta resistencia podemos tener de ser libres. Yeah. Yeah, because maybe we think like in our head that, yes, of course, I do want to be free, porque podemos pensar desde nuestra cabeza o desde nuestra mente, sí, claro, yo quiero ser libre. But, are we really? So, yeah. I want to talk about that, actually. Quiero hablar acerca de eso, de hecho. Yeah. So Dr. Dane here just finished a class called Body Whispering. El Dr. Dane acaba de terminar una clase que se llamó Susurros del Cuerpo. I knew my body was taking me to Puerto Vallarta for that class. Yo sabía que mi cuerpo me estaba llevando a Puerto Vallarta para esa clase. Yeah, and we had a truck that fell over, so one of the afternoons we didn't have class. Una camioneta se volteó, entonces una de las tardes no tuvimos la clase. Mm-hmm. So he had a Zoom for us 2 nights ago. Y nos dio un Zoom hace 2 noches. Yeah. And we talked about the consciousness of our bodies. Y estuvimos hablando acerca de la conciencia de nuestros cuerpos. You know, you are an infinite being. ¿Sabes? Tú eres un ser infinito. Your body is an infinite body, even though the size might be what you see right now. Y tu cuerpo también es infinito, aunque tú veas el tamaño que ves en este momento. Your body has no points of views. Tu cuerpo no tiene puntos de vista. You as the being have some points of views. Y tú como el ser tienes algunos puntos de vista. Yeah, and our points of views is what we bring into the body. Y nuestros puntos de vista es lo que metemos en el cuerpo. Si se puede decir. So, you know, one of the things he brought up is how much we have learned to resist. Y una de las cosas que él mencionó es qué tanto aprendimos a resistir. And your body shows you those moments that you have your walls up and you're resisting. Y tu cuerpo te está mostrando cada momento donde tú estás resistiendo y tienes todas tus barreras arriba. So, you know, you said we say we want freedom. Entonces, hace rato mencionaste que decimos que queremos libertad. But a lot of times we've defined what it's going to look like to have freedom. Sin embargo, muchas veces hemos ya definido cómo se va a ver si tenemos libertad o qué es lo que tiene que pasar para poder ser libres. But this universe is infinite. Pero este universo es infinito. And when you ask for something, the universe, infinite universe, delivers. Y cuando tú pides algo, este universo que es infinito, te lo entrega. Mm-hmm. But when you are expecting the answer or for it to show up based on this reality, it's never going to be like the way the universe can contribute. Pero cuando tienes la expectativa de una respuesta o de la forma en la que el universo te lo va a mostrar, nunca va a ser de la forma que tú esperabas. That's why we ask questions and we ask to tap into the energy and follow the energy. Y es por eso que hacemos preguntas y nos conectamos con la energía para seguir la energía. Ay, no. I love that your cat just strolled through the room, you know? Me encantó cómo tu gato pasó modelando por toda la sala. But
your cat just showed us some information. Pero ese gato, tu gato nos mostró alguna información. Yeah, the willingness to trust your body and go where you need to go. Estar dispuesto a confiar en tu cuerpo e ir a donde requieres ir. Yeah. So with freedom, what have you defined as freedom that it's not? Entonces, acerca de la libertad, ¿qué has definido que es la libertad que no es? And what have you defined freedom as not that it actually is? ¿Y qué has definido que la libertad no es y que de hecho sí es? Wow. Yeah. And truly, what is possible for you to have freedom today that you haven't even considered yet? Y realmente, ¿qué es posible para ti de tener libertad que no habías considerado antes? Yeah. Wow. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. And if people are paying attention right now, do you have more space than before we started? Or do you have the same amount of space? Is it different? Entonces, para todos los que están viendo, ¿hay más espacio en tu universo, menos espacio? ¿Algo cambió? Yeah, De because que empezamos a hablar hasta ahorita. there's no right answer, but this is one of the ways to start acknowledging when you change things. Y no existe una respuesta correcta, sin embargo, así es como empezamos a cambiar las cosas cuando las reconocemos. Yeah. So do we have any questions? I know that there's a lot of comments. Saying, too much change and then more space. Cool. More space. Yeah. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aprovechen a esta super maga. Yeah. And what else is possible, you know? Yeah. So for how long you have been using the Access Consciousness tools? Do you want to translate that first? ¿Hace cuánto que estás utilizando las herramientas de Access? Thank you. It has been a long that I wasn't translating. Oh my goodness. I found the tools 9.5 years ago. Yo encontré las herramientas hace 9 años y medio. What does it say? We have one question, and she's asking, how can I connect with my body? Mm-hmm. Or how can we connect with our bodies? Can we do an exercise? ¿Podemos hacer un ejercicio? Yes. Let's do it. Let's do it. Vamos a hacerlo. Okay. So, if you guys are driving, don't close your eyes. Estás manejando, no cierres tus ojos. But if you are anywhere else, close your eyes. Okay, so okay, now just say hi to your toes. Ahora dile hola a los dedos de tus pies. You just connected to your body. Y ya, te conectaste con tu cuerpo. Okay. The exercise. Bye. Eso ya se fue el ejercicio. Adiós. Or even like the minute you touch your body, you just connected. O en el momento en el que simplemente tocas tu cuerpo, ya te conectaste. Or if you say, hi body, you just connected to your body. Ya, ahí te conectaste con tu cuerpo. Yeah, but I want to do an actual exercise if it's okay. All right. Pero ya quiero, ahora sí vamos a hacer un ejercicio de verdad. So your hands can be anywhere, on your cheeks, on your belly, or on your lap. Tus manos pueden estar en tus cachetes, en tu pancita o en tus piernas, arriba de tus piernas. Mm-hmm. And then put your feet firm on the ground. Y coloca tus pies firmes en el piso. Mm-hmm. And then just close your eyes. Y ahora simplemente cierra tus ojos.
Okay, now wiggle your toes and say hello to the earth. Y ahora sacude los deditos de tus pies y dile hola a la tierra. Mm-hmm. Your body is actually part of the earth. Tu cuerpo, de hecho, es parte de la tierra. Mm-hmm. And you have this connection with the earth. Y tienes esta conexión con la tierra. It's just sometimes when we take a point of view, we might disconnect our knowing that we're connected to the earth. Y lo único que sucede es que cuando tenemos puntos de vista, desconectamos nuestro saber de que nosotros somos la tierra. Okay, now we're going to take a breath from underneath our feet all the way to the top of the head. Y ahora vamos a inhalar desde la parte más baja de nuestros pies hasta arriba. Inhalas, inhalas hasta la parte más alta de tu cabeza. And then let it go and let it come down your body and down into the earth. Y luego exhalas y permites que baje por tu cuerpo hasta la tierra de regreso. So let's do it again. Breathe in. Y vamos a hacerlo otra vez. Inhala. And let it go. Y exhala. And as you let go of all your stress too, and let it just wash down to the earth. Y mientras exhalas, sueltas todo el estrés y permites que la tierra lave todo eso. Mm-hmm. And then breathe in again. Y luego inhalas una vez más. And as you let go anything you no longer require. Y mientras exhalas, dejas ir todo lo que ya no requieres. Mm-hmm. Any walls and barriers that you have, just let them go into the earth. Cualquier barrera, muros que tengas, deja que se vayan a la tierra. Yeah, and then when you're ready, just open your eyes. Y cuando estés listo, simplemente abre tus ojos. And now, do you notice more space, less space, or the same space? Y ahora notas más espacio, menos espacio, o es el mismo espacio. I love your animals. Me too. Me encantan tus animales, le digo a mí también. They are amazing. Hi, I came to do the exercise, but bye. See you later. Oh my goodness. Oh. Okay, they're answering. More space. Delicious. More space. Thank you. My body got hot. Ooh. Barbie, more space. Yay. This is just a quick, easy way to reconnect to the earth. This is, no, I was speaking in English. Estaba hablando en inglés otra vez. Es una forma muy rápida y fácil de conectarte otra vez con la tierra y con tu cuerpo. It's also an easy way to reconnect to your body as well. También es una forma muy fácil de reconectarte con tu cuerpo también. And it's also a great way to add more energy into your body and into you. También es una excelente forma de agregar más energía a tu cuerpo y a ti. And then it also, if you want to start creating something, it's a good way to kickstart the energy of creation. Y también si quieres crear algo, es una excelente forma de lanzar esta energía a la creación. Yeah. So, just a quickie. Un rapidín. Un rapidín. Wow, that was delicious. Yeah, and how much more space is there? Mm-hmm. How much more space is there now? ¿Cuánto más espacio hay ahora? And from this new space, what else could you be asking for? Y desde este nuevo espacio, ¿qué más puedes pedir ahora? Because a lot of times we ask for freedom. Porque muchas veces pedimos libertad. Because we're very constricted. Porque tenemos muchas construcciones. Yeah. Or we're aware of other people's constrictions. O estamos conscientes de las construcciones de otras personas. Yeah. Wow. So 9 years and a half, o sea, 9 años y medio using the access tools. Like,
Since you arriving in like a race car, like in a Lamborghini. Incluido cuando llegaste, lo que pasa es que usé una palabra medio rara en inglés. Spanglish. Were you already using the 10 keys to total freedom? ¿Ya estaban usando las 10 llaves para la libertad? You know, that's actually a great question. Es una muy buena pregunta. Because the access tools we've known our whole life. Porque las herramientas de Access ya las conocemos de toda la vida. That's why Access is mantra. I mean, wow. Slogan. Empowering you, logo. Yeah, Slogan, yeah, whatever slogan. Empowering you to know what you know. Por eso el eslogan de Access es empoderando a las personas a saber qué saben. Yeah, because you already knew a lot of this in different ways. You just maybe didn't have the words for it. Porque esto ya lo sabías de muchas formas, diferentes formas, solo que no tenías las palabras para esto. Yeah, it's funny because like just allowance, you know, the tool allowance. Y es muy chistoso porque simplemente la permisión, ya sabes, la herramienta de la permisión. It's for you to allow you to be you. Es para que tú te permitas a ti ser tú. Allowing others to be them. Permitirles a otros ser ellos. And never judging. Y nunca juzgar. Well, I remember even when I got divorced to my first husband, allowing him to be him and allowing me to be me. Me acuerdo cuando me divorcié de mi primer esposo, o sea, esta permisión a él de ser él y la permisión a mí de ser yo. Yeah, I was so grateful for the time we had together. Estaba tan agradecida por los momentos que vivimos juntos. Now, family and friends and strangers wanted me to hate him because now we're divorced. Y la familia, los amigos y los extraños querían que yo lo odiara porque pues nos estábamos divorciando. But I was like, no, I'm grateful for him. Y yo así de, no, yo estoy agradecida por él. So that is something that was my knowing, not a tool that I knew existed called allowance. Y era nada más mi saber de esta herramienta que se llama permisión. And you guys have each done different things in your life that now Access might give you the words for it. Y hay muchas cosas que quizás tú ya has hecho en tu vida y que ahora Access te está dando quizás la palabra para esto o las palabras. Amazing. Maravilloso. I'm thrilled. Estoy súper emocionada. Yeah. And what is your favorite tool? Talking about the 10 keys. ¿Cuál es tu herramienta favorita? Hablando de las 10 llaves. Talking about the 10 keys. I was going to say, my favorite tool, there's like millions of them. Ya iba a decir, mi herramienta favorita es 1,000,000 de herramientas. Oh. You know, it's interesting. I've been playing with a lot of the tools in the last couple months. He estado jugando con muchas herramientas en el último par de meses. Yeah. And the one that's been coming up a lot is do not listen, tell, or buy the story. Wow. Y una que he traído mucho últimamente es la de no escuchar, contar o comprar la historia. Mm-hmm. I've heard this tool for the last 9 years. He escuchado esta herramienta por los últimos 9 años. And you know, as certified facilitators, we even take a little quiz about them in the CF class. Y saben, cuando renovamos la licencia para hacer CF, siempre nos hacen un pequeño examen acerca de estas 10 llaves para renovar la licencia. But now that there's more space in the whole universe, I perceive each of the tools differently. Sin embargo, ahora que hay más espacio en el universo entero, yo percibo
como otra dimensión, ¿no? Otro nivel de conciencia en estas herramientas. Like when someone's telling you their story or their problem. Cuando alguien te está diciendo su historia o su problema. Yeah. At that moment, are you interesting point of view? En ese momento, ¿eres el interesante punto de vista? Mm-hmm. Or do you align with them, agree with them, resist or react? O te alineas, resistes, reaccionas con ellos. Because a lot of times we don't even know it's so fast. As you're listening, you're already agreeing to it. Y sucede todo tan rápido que apenas está sucediendo y ya te estás alineando o estás de acuerdo con eso. Or you go, nope, resist it and put up your walls. O simplemente dices no y te resistes y subes todas tus barreras. Or you react to them, which you already then bought it as well to be yours. O simplemente reaccionas y así también te lo compras y lo haces tuyo. Yeah, we don't realize how much during a day we're buying and then selling that story to others. No nos damos cuenta de cuántas cosas o cuántas historias nos compramos en un día y luego vamos y se lo vendemos a otros. Yeah, like in How to Become Money Workbook, we talk about that a lot. En el cómo convertirse en dinero, en la clase de cómo convertirse en dinero, es un taller, hablamos de eso muchísimo. Yeah, that's a different book than the 10 Keys, but it has the same concept. Es otro libro diferente al de las 10 llaves, pero el concepto es el mismo. To have freedom, we have to be interesting point of view. Para tener libertad, debemos de ser el interesante punto de vista. Yeah. And yeah, we're very powerful, Somos muy poderosos, ¿sabes? What you think, what energy you're being gets broadcasted into the whole universe. Lo que tú piensas y lo que tú eres se transmite en vivo en el universo entero. Mm-hmm. When you say, I have a problem, have you noticed how much bigger your problem gets? Cuando dices, tengo un problema, ¿te has dado cuenta qué tan grande se hace más y más grande ese problema? Because you just put that story into the universe and you receive what energy you put out. So you become more aware of everyone else's problems too. Wow. Porque lo que sucede es que tú recibes esa energía que enviaste y entonces empiezas a recibir toda la energía de todas las personas que también dijeron que tienen un problema. But do you also notice that when you're happy or grateful, that energy, you meet more people that are happy and grateful? Y te has dado cuenta también que cuando estás contento y agradecido, empiezas a conocer a más personas que están igual de contentos y agradecidos. It's one of the gifts of gifting and receiving of the universe. Y ese es uno de los regalos de dar y recibir del universo. So what are you asking for? Entonces, ¿qué estás pidiendo tú? Yeah. So I'm going to flip the table on you because I know you're going to be facilitating one of these chapters as well. Woo-hoo! And woohoo! Vamos a voltear el tablero porque sé que tú también vas a estar facilitando en este programa de las 10 llaves de la libertad. Bring it on. I'm ready. Yeah. So your chapter is no exclusion. Sí. A mí me va a tocar hablar de la no exclusión. Mm-hmm. So is there anything from that tool you want to share with your amazing audience here? Yes. ¿Existe algo de esta herramienta que tú quieras compartir con tu maravillosa audiencia el día de hoy? I always like to start with the question. Always, like, what is exclusion? Even if I think that I know everything about money or everything, like, I always start. So, entonces, a mí siempre me gusta empezar con la pregunta, ¿qué es la exclusión? ¿Sí? Aunque yo crea que sepa
el tema que voy a decir, siempre empiezo haciendo la pregunta, que es la exclusión. Wow. For me, right now, it's very connected with the number one key. Para mí en este momento está muy conectado con la herramienta número 1, que es, ¿qué haría un ser infinito en tu lugar? What would an infinite being do? Because this tool, what would an infinite being will do, reminds us that we are an infinite being. Like in that moment, if you forgot, you just, with the question, you become the energy of that. Porque en el momento en el que preguntamos qué haría un ser infinito en mi lugar, nos convertimos. O sea, la misma pregunta nos da la energía del ser infinito. And for me, exclusion, it's when I deny or reject the infinite being that I am or somebody else is. Es cuando, o sea, la exclusión es cuando yo estoy resistiendo o estoy rechazando el ser infinito que yo soy o que otra persona es. Yeah. I mean, even when we say that, okay, you say, would an infinite being truly choose this? Entonces, like, cuando dices esto, ¿un ser infinito realmente elegiría esto? Even if you don't know what an infinite being is, like just asking that question, do you notice that your body relaxed more? Did it become more condensed? Like start paying attention to the ways your body's talking to you. Empieza a poner atención de cómo tu cuerpo reacciona, si hay más espacio, si se contrae, y puedes empezar a percibir qué es lo que tu cuerpo te quiere decir. Yeah. We are so much greater and bigger than the size of our bodies. Somos mucho más grandiosos y maravillosos que el tamaño de nuestro cuerpo. Y quiero agregar algo que no dije hace rato, que cuando tú haces esa pregunta, no importa que no sepas lo que es un ser infinito. I forgot one part to translate the last part. It's okay. Okay, cool. And you start to notice, even if you don't know, you can ask a question to receive information and awareness. Inclusive si tú no sabes, puedes hacer una pregunta y recibes la conciencia y recibes la información. Like even if you ask, where can I go? Who can I talk to? Who can give me more information here? Y incluso cuando tú preguntas con quién puedo hablar, con quién puedo ir y quién me puede dar más información acerca de esto. Yeah, like you said, start it always with a question. Y como tú dijiste, siempre empezar con una pregunta. Because if we're willing to ask the question, the next step is that question brings up energies of awareness. Y lo que sucede cuando empezamos a hacer preguntas es que esa pregunta trae la energía de tomas de conciencia. Mm-hmm. And then you have to choose, because you're going to have different options in your menu. Depends on which one you want. Y después vas a empezar a elegir porque vas a tener diferentes opciones en tu menú. Entonces, ¿cuál vas a querer? And when you choose, then different possibilities become available from that one choice that you made. Y cuando eliges, muchas posibilidades se muestran desde esa elección que tú tomaste. And then your tool, if you're willing not to exclude, is when you open that door to the contribution from those possibilities. Y cuando no excluyes, entonces abres las puertas para recibir la contribución de esas posibilidades. That's why we say it's question, choice, possibilities, and contributions. Por eso decimos pregunta, elección, posibilidades y contribución. Amazing. Yeah, and the more aware I'm becoming, I realize that there's always all these kinds of energies at the same time. Entre más consciente me hago, más me doy cuenta que siempre están sucediendo diferentes energías al mismo tiempo. And in the past, I used to like label everything it's sad or everything it's happy. And I was excluding other things that were going around my universe.
Y yo era como si estuviera etiquetando todo es triste o todo es alegre, ¿sí? Entonces, estaba excluyendo otras cosas que estaban sucediendo en mi universo. And now it's like bipolar crazy because I can have all the sadness and at the same time full of joy. Y ahora es como si fuera bipolar o loca, pero puedo tener una tristeza muy profunda y al mismo tiempo un gozo súper expansivo. You know, today we were reading from some previous manuals called reference material. Hoy estábamos leyendo una información de antes de Access que se llama material de referencia. And one of the information there was when you think you are so wrong or you even want to die or you just feel your things are just falling apart. Esas veces que tú sientes que ya te quieres morir, o sea, que no quieres estar aquí o que tu mundo ya se está desmoronando y que quisieras desaparecer. That's actually when possibilities that you never imagined just opened up and are ready to be chosen. Ahí, justo ahí, es cuando posibilidades que jamás estuvieron disponibles para ti están listas para que tú las elijas. See, we're so used to learning to be comfortable. Hemos sido acostumbrados a aprender a estar cómodos. But comfortable means you're doing the same thing over and over again and you're in maintenance mode. Y cómodo quiere decir que estás haciendo lo mismo una y otra vez y o sea, y estás como en un modo de mantenimiento. But when you are uncomfortable, it's because something just changed, something became available. Pero cuando estás incómodo quiere decir que algo acaba de cambiar y está ahora disponible. But the key here is not to go into judging you and killing these new doors that opened. Pero la llave aquí es no juzgarte y no matar todas estas posibilidades de estas puertas que se acaban de abrir. But no, those moments when we thought we're going crazy, it was fantastic possibilities we didn't know. Y lo que resulta es que esos momentos donde pensábamos que nos estábamos volviendo locos eran las mejores posibilidades que ni siquiera sabíamos. That's why we ask, what is right about the situation or what is right about me I'm not getting? Por eso preguntamos qué es lo correcto, qué es lo bueno acerca de esta situación o acerca de mí que no estoy viendo. Because then, once again, you start with no judgment and no prediction, and you go to question. Porque entonces empezamos sin juzgar, sin concluir y nos vamos a la pregunta. Yeah. And if you get it so it doesn't work for you, it's okay. Try it in 10 seconds. That's one of the other tools. Y si no te salió una vez, no importa, puedes volver a intentarlo. Tenemos otra herramienta dentro de estas 10 llaves que se llama elección en incremento de cada 10 segundos. But you're not going to know until you choose it. So you won't know you're not going to like it until you try it. Pero no vas a saber hasta que lo elijas y no vas a saber que sabes hasta que lo intentes. Unless it's heavy, A menos then que don't. Yeah, if it's heavy, just know that's one of the ways your body's telling you it doesn't work for you. Y si se siente pesado, simplemente es tu cuerpo que te está diciendo que eso no funciona para ti. Mm-hmm. Yeah. Receive that wonderful energy all these incredible people who are watching now and later are creating. I love it. Yeah, reciban toda esta energía maravillosa, todos los que están viendo esto y todos los que van a ver la grabación. Me encanta. Yeah, amazing energy. Does anyone have any questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta? We might have melted their brains. Yeah, it takes a little while to... we talk now and then like 5 seconds after they hear it. Quiero decirles, I'm going to tell them about the program.
Oh, yeah. Está creando un programa acerca de las 10 llaves para la libertad. Laleh es la líder de este programa y nos ha invitado a diferentes facilitadores de diferentes partes del mundo y el programa va a durar exactamente 10 meses. I'm saying that we're going to have the program for 10 months with different facilitators from around the world, and it's going to be a 10-month journey. I love that. Me encanta que sea un programa de 10 meses. Es como que me asusta, pero me gusta. It's like, it's scary, but I like it. You know, it's like, I know there's a gift behind that. Yeah. Okay, Arely, she's asking, how can I improve my income streams? Wow, that's kind of a very broad question, my friend. Es una pregunta como muy amplia. Yeah, I mean, you know, these 10 keys could contribute to every part of your life. Estas 10 llaves pueden contribuir a cualquier parte de tu vida. And we start next week on the 19th, so if anybody wants to join us. Y vamos a empezar próxima semana el 19, si alguien se quiere registrar. Va a haber traducción en español. Sí. The thing about income streams, the first thing is, are you willing to ask questions of your business? El tema de los ingresos, ¿estás dispuesta? La pregunta es, ¿estás dispuesta a hacerle preguntas a tu negocio o a tus negocios? You can ask your body questions. Puedes hacerle preguntas a tu cuerpo. I mean, the first question is, what have you defined as an income stream that it's not? La primera pregunta es, ¿qué has definido como un ingreso que no es? And what have you decided an income stream is not that it is? ¿Y qué has decidido que es un ingreso que no es? Mm-hmm. So ask your business, how many... Sorry. It's okay. Business, what would it take? Hold on, let me ask the question. Business, how many new revenue streams can we add today? Le vas a hacer la pregunta a tu negocio. Negocio, ¿cuántas fuentes de ingreso podemos agregar ahora? See, your business has its own consciousness. Tu negocio tiene su propia conciencia. Mm-hmm. You have your own consciousness. Tú tienes tu propia conciencia. And with your energy, the business gets to grow. Y con tu energía, el negocio crece. But give your business a job. Pero darle un trabajo a tu negocio. Okay, this is one of the businesses that creates money for me. Por ejemplo, este es uno de los negocios que crea dinero para mí. This is one of the businesses that creates new possibilities in the world. Este es uno de los negocios que crea nuevas posibilidades en el mundo. Mm-hmm. Even that question of business, what are the infinite possibilities for adding more revenue streams that we haven't considered yet? También preguntarle cuáles son otras nuevas fuentes de ingresos que podemos elegir que no habíamos considerado antes. Mm-hmm. You just have to be in the question instead of in the blame. Debes de estar en la pregunta en lugar de la culpa. Even your bank account. How many of you look at your bank account and you say anything not nice to your bank account? Incluso con tu cuenta del banco, ¿cuántas veces ves la cuenta del banco y dices cosas que no son muy lindas a tu cuenta de banco? Yeah. How about being grateful even if there's like 1 penny or 1 pesos in it? ¿Qué tal si estuvieras agradecido aún si nada más hay un penny o un peso ahí? Yeah, and then ask. Well, first, apologize to your bank account, okay? Primero discúlpate con tu cuenta de banco. I am so sorry. I've been so mean to you. Lo siento mucho, he sido muy cruel contigo. I am going to choose today to receive from you and to gift to you. Hoy
voy a recibir de ti y también yo te voy a regalar a ti. Yeah. How many new revenue streams can you add to you today? ¿Cuántas fuentes de ingreso puedes agregar a tu vida hoy? Yeah. How much fun can we have adding more currencies to you today? ¿Cuánta diversión podemos tener agregando más divisas a ti este día? Yeah, and be willing to connect to the bank account and flow energy to the bank account. Y conéctate con tu cuenta de banco y fluye energía a la cuenta de banco. Like, are you willing to just let the universe's energy flow through you and your body to your bank accounts? ¿Estarías dispuesto a darle permiso a cantidades masivas de energía del universo fluir a través de tu cuerpo y a través de tu cuenta de banco? Yeah, notice by me just saying that, did you have any tickling in your body? ¿Y te diste cuenta que nada más diciendo yo esto, tuviste como un cosquilleo en tu cuerpo? Maybe it wasn't a tickle, but like, did you notice the energy when I said flow energy through you? Quizás no fue un cosquilleo, sin embargo, sí a un movimiento energético, una energía, cuando dije fluye energía a través de ti y a través de tu cuenta de banco. Mm-hmm. Universe is infinite and you are infinite energy, space, and consciousness. El universo es infinito y tú eres infinito, energía, espacio y conciencia. So by you flowing energy, it's not like you're losing energy. Y al estar fluyendo tu energía, no es como si tú estuvieras perdiendo energía. Yeah. Even if you don't like somebody, flow energy through the universe to you. Aunque alguien no te caiga bien o que no te guste, fluye energía a través del universo, energía del universo a través de ti. The more energy you're willing to flow to others, the more money you'll make. Entre más estés dispuesto a fluir energía a través de otras personas, más dinero vas a hacer. Because remember, we talked, when you resist or react to someone, your walls come up. Acuérdate lo que dijimos, cuando reaccionas o te resistes a alguien o a algo, subes tus barreras. But you don't really stop contributing to them. You put up your wall to everything, including money, not to come in. Y no es que te hayas protegido de ellos, pusiste una barrera y ya no estás recibiendo nada, ni siquiera del dinero. Yeah, and you'll notice not just money, but you'll notice more gratitude, more ease, more gifts that come to you. Y vas a empezar a notar más gratitud, más regalos, más facilidad que viene a ti. Because no matter what, we are infinite beings and gifting and receiving is part of who we are. Y tú eres un ser infinito y dar y recibir es lo que nosotros somos. And the more you're willing to gift, the more you shall receive. Y entre más estés dispuesto a dar, más vas a recibir. And like Liz says, ¿qué más es posible? Y como dice Liz, ¿qué más es posible? And how does it get even better than this? ¿Y cómo puede mejorar esto? Oh, wow. Amazing. De nada, Juan. I love your Spanish. Me encanta. Que habla español. Mi español es muy bien. Eso. See what happens? Oh my God, I was 2 months in Mexico. I just came to America. Estuve 2 meses en México y acabo de regresar a América. I know I can perceive the energy of the language very differently now. Yo sé que puedo recibir la energía del idioma. I just need my tongue to practice how it comes out. Solo me hace falta practicar mi lengua para que me salga bien la pronunciación. No problema. We have a few minutes. What else do we want to talk about? Like, is there anything else anyone else wants to hear about? ¿Alguien más quiere decir algo o hacer una pregunta? Nos quedan pocos minutos. Ok.
I do. Acabo de compartir el enlace. I just share the link for registration. My tongue has to practice as well. Mi lengua también la tengo que practicar para el inglés, for English. It's the same thing. Can you say merequetengue? Quoi? What did you say? Je ne sais quoi. Wait, that's French. Merequetengue. No. Okay. It's okay. It's a funny word. I need to see it. Like, I do better visually. Let me write it for you. Okay. What does it mean? It's merequetengue. It's used for a lot of things. But it's like wow! look at all these people who are putting it in here for me, so I see it. How does it get better? Thank you. Yeah, they merequetengue. It's the energy like of a party, like a parade. I'm gonna pronounce it. Yes. Merequetengue. Yes. Merequetengue. Wait, hold on. Merequetengue. Yeah. There you go. I guess I just needed to see it. I got it. I wanted to have you saying that on video because I'm going to use it for something. I like to create videos. How does it get even better? Oh my God. She's asking how can she allow love to invade her? That might take more than 4 minutes. Sí, eso nos podría llevar más de 4 minutos. Va a ser para otra ocasión. But the first thing is, what if you don't have to? Okay, what was the word she used? She used invade. How can I allow love to invade me? What if you don't have to have it invade you? ¿Qué tal si no necesitas que te invada? See, our words are so powerful because they have so much energy underneath them. Las palabras son tan poderosas porque tienen mucha energía detrás. What if you could ask, hey, what would it take to pull in someone who can be a contribution to me in my life and living, and I can be a contribution to them? Quizás puedes preguntar, ¿cómo puedo jalar a mi vida a alguien que sea una contribución para mí y que yo sea una contribución para su vida? Start writing down the energies of what you would like this person to have. Empieza escribiendo todas las energías que te gustaría que esta persona tuviera. Like, for example, if you would like someone who's kind, write down kind. Por ejemplo, si tú quieres una persona que sea amable, puedes escribir amabilidad. Someone that could be grateful for you and you could be grateful for them. Alguien que esté agradecido por ti y que tú puedas estar agradecido por ellos. But one thing I've learned is if you don't ask for what you desire, you'll have random things that show up in your life. Lo que sí sé es que si tú no dices qué es lo que deseas, se te van a ir mostrando cosas random, o sea, de todo tipo. And random could be a lot of fun. Y random también puede ser divertido. So, first thing, we make love so serious and significant. Primero que nada, hacemos el amor tan serio y tan significativo. So, what if you played with it and it'd be like, how much fun can I have pulling in bodies that are a contribution to my life and living? Entonces, puedes empezar jugando a hacer la pregunta, ¿qué tal si jalo personas que sean una contribución para mi vida y que yo sea una contribución para sus vidas? Now, when you make it that broad, you might have a woman who comes and massages you. That's a contribution to your life and living. Entonces, cuando haces una pregunta tan abierta, puede llegar una mujer, puede llegar un masajista, o sea, alguien que simplemente contribuya. But you got to do it from the space of a question, like you're curious about it. Pero tienes que hacerlo desde la pregunta, con curiosidad acerca del tema de la pregunta. Which is one of the tools, be the question. Y esta es una de las herramientas de las 10 llaves, sé la pregunta.
But if you do it from you're missing something in your life and it's from desperation, you may find some interesting people that show up in your life. That was funny. Pero si lo haces desde la necesidad o la desesperación, puede que se muestren personas chistosas en tu vida. I love it. I love it, Renata. The same thing with money. Lo mismo con el dinero. Yeah. Dinero is fun and playful, you know? El dinero es divertido y juguetón, ¿sabes? When you ask for money to show up in your life from desperate and you don't have it. Cuando pides que se muestre dinero en tu vida desde el espacio de la desesperación y del no lo tengo, you can only pull from the universe the same frequency and energy you're being. Solamente vas a jalar del universo la misma frecuencia y energía que tú estás siendo. So now that you have all this space, how about we ask for money come, money come, money come? Entonces, ahora que tienes todo este espacio, ¿por qué no preguntamos y decimos dinero ven, dinero ven, dinero ven? And then you could say, I'll have the money now, please. I'll have the money now, please. Y luego puedes decir, ¿puedo tener el dinero ahora, por favor? ¿Puedo tener el dinero ahora, por favor? Yeah, because money is at the higher frequency of energies. Porque el dinero está en las frecuencias más altas de la energía. Yeah, and when you do it from that play and curiosity, you allow it to come into all parts of your life. Y cuando lo haces desde este espacio de juego y curiosidad, le das permiso que llegue de todas partes de tu vida. Yeah. Wow. So, thank you for this. I had so much fun. I know. Let's have more. Let's have more of this. And I need to have a translator. Le digo, hay que hacer más esto y elijo ahora tener un traductor. No, I love translating. I'm just asking for more. Areli, she's saying that we're wonderful and she is now happy and with illusion. She was asking about love, so. Thank you. But do you see how fast you changed it? That's the magic of you and a choice. ¿Viste qué rápido lo cambiaste? Esa es la magia que tú eres y la magia de la elección. Yeah. And ask, what else is possible I've never considered before? Y pregunta, ¿qué más es posible que nunca había considerado antes? Yeah, because the universe is pretty huge and we have to keep asking. Porque el universo es enorme y debemos de seguir preguntando. Oh. Okay, Karen, she's asking for more information. Karen, tenemos el enlace por aquí. Si no, mándame mensaje privado en mi Facebook, en cualquiera. Ahí está. Ese es el enlace privado. Si no, mándenme mensaje. I'm saying to text me personally if they don't see the link. Okay. Thank you so much, Laleh. Thank you. Thank you, guys. I adore you guys. Thank you so much. And you, mwah, I can't wait to hug you soon. Yeah, me too. Dice, gracias a todos y a ti. No puedo esperar para abrazarte. Thank you. Yes. To Mexico. Thank you. Thank you. See you soon. Nos vemos en las 10 llaves. I'm saying, see you on the 10 keys to freedom. Yes. Yes. Adios. Bye.